there's this conversation that I believe you will also agree with me on. Yeah, at ANIJ, you people always bring celebs to your shows. At nini lazima mu interview ma celebs. For that reason, we want to appreciate Kenyans who have done amazing things, but they go unappreciated. This is a special dedication kwa Wakenya wanafanya vitu nzito pale nje, lakini hakuna mtu ana recognize efforts zao, probably because you don't know them, mama hiyo story ya familiarity. Watu wanafanya vitu nzito hapa nje. I have a panel with me hapa. To my immediate right, I think we should introduce ourselves. This is Mutave. Yes. Mutave Musemi. No, Mutave Mutemi. Mutave Musemi. Mutemi. Mutemi. Yes. QRST. Mutave Mutemi. I'm just pulling her leg. Then kando yake ni Liz. They have a foundation called Color My World, a beautiful story. Then next to them, there are two gentlemen. Huyu anaitwa Moha na huyu anaitwa Apocalypto. They are former street kids. But ukisikia job yenye wanafanya mazi, the best gift tunaweza wapatia this Christmas ni mtu hapo nje kwa anajua kuna wase wanashughulikia Wakenya wenzao hapo nje. Liz na Mutave, you guys have a cancer foundation. Tell us about that. Yes, we do. We actually turned 4 this Tuesday. Yeah, 19. Yes. So we started our foundation in 2013, yes. And the whole idea was to be able to make a difference in someone's life. Yes. So we work alongside with Kenyatta Hospital, and we have a classroom where we teach kids who have terminal illness. So it's also together with kids who suffer from kidney failure because they're all on the same floor. Yes. So this is on the third floor. So we teach them every day, Monday to Thursday, and every we day. have a group of amazing volunteers who come and help us with everything that we do, and they've been very faithful and very amazing in their talents and in their time with the kids, and the kids have been just fantastic. This year we had a child who got 350 marks in KCPE. Wow. And we're very happy and proud of our children because they've been in hospital for the past 2 years, and even through that time, we're able to coach them and teach them and guide them through the basic subjects. And they did the exams in the hospital bed, and we facilitated that. And to be able to see someone be able to get to that level, it makes us proud to know that we can make a difference in a child's life and even in their family's life. True. Yeah. Na mnafanya kazi na Liz pamoja. Yes. Oh, Yes. so you're co-founders of We are that. Yes. co-founders. Oh, Yeah. wow. Yeah. And where did this all start? Like, do you get paid? Did you get approached by the hospital to come and do this? You'll pay you this amount of money? Okay, so basically our model is we get partner schools or institutions Yes. that require volunteers. Yes. So what we do is recruit, train, and then manage the volunteer system. So that's what we did at Kenyatta. There's normally a classroom already, which is a library. So what we do for them is recruit and train the volunteers. They come in and do the work, what you're talking about. Yeah, and then we also work in the slums. We work in Mathare, Kibera, Korogosho with partner community schools. Yes. So we also go and teach life skills. We teach life skills, things like hygiene, drug and alcohol and substance abuse, HIV, using art and craft and music. Yes. And yeah, that's what. And all this came from a party you guys held at the hospital back in 2014. Yes, 2013 December. Silikuwa party one off. Imagine. Yeah, Alafu. One off, and then after that took decide, you know what, next year let's do something. And then when people came for the party, they kept asking us, tutafanya nini, you know. Okay. So that motivation, it also pushed us the next year to think of what can we do, what more can we even give to the children. So the first party we had about 20 people, friends, family, kila watu waka come through. But then the next party we had, which was in February, we had over 100 people, and it's in the corridors. So you can imagine trying to manage that traffic of And people, and just just the two of us, I think 5 friends, thinking, and then 5 friends, Yeah. you know, who came through to help us, you know, put balloons, the decorations, and try and organize people together. And guys they were so passionate about what we were doing because they donated cake, they donated food stuff for the kids as well, and it was a very beautiful time. And that's when we realized there is so much more we can give, even beyond just the parties, and that's how Color My World was formed. Oh, that's very... God bless you ladies for such a noble initiative. Thank you. To the extreme left, we have Moha, tuko na Moha na Apocalypto. Moha and Apocalypto are former street kids, former street children. They are now former street men. You know, in some places, being street can be used as a compliment, but hapa tunaongea street mazi. Now they have an initiative where they bring in, they try to rehabilitate other street children to give them a life beyond the street.
azini kujaribu kubeta life ya majama wenyewe wako pale kwa street. Yani imagine watu wako kwa street wanafanya job ya kutoa wase wengine kwa street. Moha, hii story ilianzaje? Hii story tulianza time tuliona, unajua tuko kwa street, kuna wenye akili hazifanani. Okay. Akili zetu ziko tofauti sana na za wase wengine, na ukiwa street, mse mwenye kwa street anafikirianga vitu kubwa kuliko hata mse mwenye kwa home. Cause unapata uko kwa street, life yako ni hard sana. Sasa hii hard ndio inafanya unafikiria venye unaweza tafuta job, upate do yako, utoke kwa street, ama unaweza tumia talent, unaona, vitu kama hizo. Okay. Sasa kwa street, si tulijipata kwa street na mashida zetu, ama unaweza pata kuna wenye wamezaliwa pale kwa street, kuna wenye walitoka home juu ya mashida zao. So unapata hawa si wawili ni tofauti. Kama mwenye amezaliwa hapa kwa street, yeye hata ukimuuliza kwao ni wapi anajua home yake ni street. Yes. So hata umsee hata akashikwa, hata ujaribu kumrudisha kwao ya juu kwao ni kwa street. But sasa unapata kuna mwenye aliyepa home kwao juu ya aliiba, alifanya stuff zenye alifanya ndio akajipata kwa street. Huo msee ndio wale sasa unapatanga wanapelekwa children's home na watu kama Mose. Sisi tunawapeleka children's home, tunabonga na wao. Kama kuna mwenye anaweza taka kurudi shule, mwenye anaweza taka kuendelesha talent yake kama mimi. Jumi Kenya linitoa kwa street ni talent. Hiyo talent ndio ilifanya kapata na Mose, akaniongelesha, nikaona hii talent yangu naweza itumia kutoka kwa street. Yeah. Kweli kweli. Apocalypto, mmekuwa kwa street for how long, na ni nini ilikumotivate kwanza kusaidia majama wengine watoke kwa streets, probably will get a better life? Wow. That's a hard question. Nimekuwa kwa street kwa miaka 5. 5 years. But ni miaka kitambo. We are talking about 26 years ago. Ah, okay. That's when I was in streets. 26 years ago. Yeah, to 25, 23. Ma 90s. Ma 90s, early 90s. Yeah. Uko so mimi nilitoka home tena. Unaweza toka kofia wasi wa kucheki. Bad boy pale. Wazi nilitoka home 89. 89 ulihepa home. Nikahepa home 89, nikaenda mlango kubwa kwa streets. Hiyo time tulina kwa street hakuko watu wengi. Ni ndio mlikuwa mapioneer. Sisi ndio tulikuwa mapioneer. I think hii word choko ni inaitwaje, ni demeaning kwa maboys wa street, ndio. Basi sasa nyinyi ndio mlikuwa mapioneer street. Sisi ndio tulikuwa mapioneer. Nyinyi ndio mlidiscover. Kabisa sisi ndio tulikuwa tumeanza, sisi ndio tulikuja na ile usugu. Ikafika time ikakutikana kuna mtu anatakana under South Africa on behalf wa watoto wa street families wenye the challenges that street children wenye wanapitia hapa Kenya. Okay. So wakatafutwa, mwenye alipatikana ni mimi. So mimi mwenye nilipelekwa kwa panel, nikakaa na Desmond Tutu, nikakaa na Sarafina, ule mnaonanga kwa movie Sarafina, yes. Nikakaa na Desmond Tutu, nikakaa na bwanake Bongani Ngemi. So to cut story short, kurudi Kenya, that's when I was made to be a coordinator of the Street Children Festival East and Central Africa. Okay. So nikakuwa na coordinator East and Central Africa street families hapa. So ili nifanye nitembee kwingi. Okay. Hata nje. Kuna wase wa understand ndio tuko on the same page. Alikuwa chairman wa Chokoch wa East Africa. What? No, coordinator of the street children festivals. Kulikuwa na festival. Sasa unaona nimechanua wase. Yeah, kulikuwa na festival. Mimi ndio nilikuwa coordinator wa hizo street children festivals. Okay. Tulikuwa na street children festival. Yes. Wakati huo kabla consortium. Sasa hii Kenya tuna consortium for street families ambayo saa hii UN GC imetupatia kwa right za street families. Sasa hivi watakuwa na kalenda yao kwa mwaka, tutakuwa na event yetu kwa mwaka. So sasa hivi tuna consortium for street children yenye inadili na mambo ambayo ina organization 45 saa hizi zenye zinadili na mambo ya street families. Pamoja na Nairobi County tunadili pia na judiciary, ndio kuna watu wamepatikana kwa street wako na conflicts, tunajua venye wanaweza toka. For example, kama sisi ndio watu wa kwanza kufanya watoto wa street wapewe vitambulisho, hata wenye wamevote this time. Sisi ndio tulitoa sauti tukaambia the government of Kenya, katiba ya Kenya inasema as long as you are born in Kenya, yes, lazima upewe kitambulisho. Okay. Tukapush mpaka sasa tukakuja na strategy, lazima chief akue, registrar wa kitambulisho akue, okay, assessment akue, ndio mtu ajulikane, angaliwe meno, ajulikane ama is above 18,
juu wengi wao hawajui age zao. Hivyo ndio wanajua miaka zao sasa. Kuna wataalamu wa kuangalia meno wanajua age kulingana kuangalia meno. Wakaangalia meno watakwambia huyo kwa past 18 years. Alafu sasa wakiangalia meno wajue kwa past 18 years, kwa birthday wataandika nini? No birth. Utapewa kulingana your past 18 if at all uwezi recognize ile siku ulizaliwa. Lakini most of them wanaangalianga na age. Tuko tunaangalia na age kama kuna at least mmoja anaweza kuwa akikumbuka age ya miaka yake. Na wakuwe mwenye kumbuki age yake wako the same age. Tunamweka hiyo age limit. So inakuanga question like when is your birthday? Anafunga tu neno. Lakini sisi ndio naonesha. Kuna assessment mia. Na apart from hivyo pia Nairobi County tunashukuru Nairobi County pia venye na the Street Family Department ya Nairobi County na organization zote zinafanya kazi na street families. Sasa hizi zimeamuka, tumekuja na preventing juu kama saa hizi unakuta issue kutoka kwa watoto kutoka manyumbani kwao kufloat Nairobi inakuwa ni mingi. So lazima tuwe na ile tujue coordination. How tutafunga namna gani watu waanze kuingia kwa street. Kweli. Na the same time tujue kwa street ni organization gani zinawasaidia. Usikuwe mtoto mmoja anasaidia na organization kama 15. Kweli. Juu kuna watoto ukiambia kutoka kwa street hawezi toka juu unajua kuna Monday kuna chapati, Tuesday kuna mchele, Wednesday kuna kidheri na the same with the different organizations zinakuja. So we are bringing those organizations together. Yes. Kwa consortium for street families. Yes. Tujue hii inafanyanga hii kama hii ni matibabu, hii inaweza peleka shule, hii inaweza integrate. Like me I'm a director. Me I have my own organization that normally deal with the street family in Metro Kenya. Youth and Children's Operation. Ni organization ya 207. But from 207 when nilitoka UK siku register. Nilikuja nikaregister 2011. Kuregister 2011 sasa tukaregister kama CBO but now is an NGO. It's an NGO. Yeah. God bless you for the great work you're doing. Nilikuwa sana na keen interest ya both teams. In the respective fields you guys represent. Sindio, this Christmas tuseme and all the other Christmases, I think there's a plural for that. Christmases before, sindio, tuanze na lady, sindio, Christmas ya hawa say kwa hospitali, yuko aje ama wao feel aje about the outside world wakiwa huko about So Christmas yao, it's not that different because at the hospital you'll find many organizations are taking that time now to go to the hospital and celebrate Christmas with them. But the problem is during the year, wamesaulika. So during the year, that's when they need more love, more attention and more care from other people. And that's where now we come in, because during the rest of the year, we're the ones who are there with them, to teach them, to be with them, to play with them, to laugh with them and encourage them. So that's when it really matters the most. And do you think hata sisi wa Kenya wasi wa kawaida tuza come together, sindio, tukuwe na part yenye tuna play, and if so, how do we chip in as a country kwa street families, like kama kwa hizo consortium, sindio, mko na projects zina incorporate wase kama sisi tuseme nataka kufanya kitu for the street families, because ni poa pia. Napenda vile mmepanga, vile Moham nasema kuna wase wako street walizaliwa hapo, sindio, ni aje tunaweza make kila mse akuwe human being, tuseme kama SI unit, vile sisi pia tunaweza chip in. Kile kitu tunaweza fanya ni kulingana ni nini hasa unataka kufanya. For example, ukitaka kurudisha watoto nyumbani, lazima tuangalie zile organizations zina deal na integration ni gampi. Zenye tuko nazo zenye zina deal na integration. Kama unataka kusponsor mtu shule, tunajua ni organization ngapi ambazo zina sponsor watu kurudi shule. So we have about 45 organization na kila organization inafanya kazi yake. Kama tukiangalia need yako ni ya kutaka mtoto arudi shule, tutakuonesha ile organization ambayo inarudisha watoto shule, ambayo hiyo force kwa nayo uweka kwa hiyo organization na pamoja na hiyo organization ikuonyeshe juu. Sasa kama sasa hivi katiba ya right of the child sasa ni mbaya sana. Unaweza fanya kitu kwa mtoto kifikiri unamsaidia na sasa hiyo inamharibu. Na sikari na the government kuchukulia hatua kali sana. For example, kama venye unaenda unapiga selfie na picha na mtoto, do you know that is a crime? Oh really? Tell us about that. That is a crime kwa watoto. Ukifikisha above 18 years, ufai kuonesha na face yake kama si guardian wake. So ukipiga selfie na mtoto wa mtu, a claim. Ama for example, uchukue umweka kwa organization yako, uanze kufundraise naye, that is a crime also. Then feeding children on the street, it's also a crime. How?
How? Because when you're feeding them on the streets, Yes. you're encouraging others wakuja kwa street juu street ni kuzuri wanapewa chakula. Yeah. Unaelewa? So hii street iko designed kukuwa na suffering ndio watoke warudi home. That's No, the no, model. no, no, no. Hiyo kuna venye tunafanya. Yes. Tunakuja zile chakula kwa nazo, tunaangalia wale watoto tuko nao kwa institution. Okay. Tunapatia wale kwa institution. Au kwa home, au kwa before tupeleke watoto kwa institution. Tunaangalia mtoto background ya mtoto ametoka wapi. Okay. Kama background yao ni mzuri ni kitu tunaweza solve. For example kama mtoto kuna mwingine alikuwa amerudisha Bungoma the other day. Alikuwa ameiba baiskeli. Na uzuri wake amefika hapa kamaliza miezi 3. Alikuja na baiskeli. No, aliba baiskeli Bungoma kauza. No, baiskeli ilipotea akiwa Bungoma akiwa anachota maji. Ni ujanja mazee. Badala ya kuiride mpaka hapa aliuza akalipa gari akakuja. Akapoteza baiskeli huko. Sasa babake akasema huyu mtoto amkatakata na panga kama ataleta baiskeli. So what I did through Facebook nika fundraise nikapata pesa baiskeli. Nikauliza baba yake tumepata baiskeli. Mtoto anaweza rudi? Na kirudi naweza msomesha shule. So nili have kwenda huko 1 week before nipeleke mtoto. Okay. Nikamwambia huyu mtoto ile behavior amekuja nazo, ujisi zile alikuwa nazo huko mbeleni. Yes. Sasa hii amekuwa muhadiko. Yes. So kwanza mkianza kudili naye lazima mdili naye kama mtu ametoka kwa street pia. Okay. Na lazima msianze kumwambia ni chokora kwanza. Yes. Lazima mjue kumhandle kwanza. Okay. So lazima wazazi kwanza wamtengeneze. Okay. Tena pia na watoto pia Yeah. umuonesha narudi kwao nyumbani na umurudishe kwao nyumbani. Classic. Those are the kind of things. Maze, we can't have enough time for hii conversation, but I'm sure wale wa Kenya wana watch sahi na wenye wata watch hii moving forward lazima wata appreciate ile job mnafanya. Personally from me najua effort yenye mnaendelea through. Tulienda Mbagathi Hospital juzi, kitu tuliona, I think hii country tuna need a lot of fixing. Need a lot of fixing. And that said, majamaa, asanteni sana for hiyo kidogo mnafanya, and I believe if everyone did their part tungekuwa mbali sana. Ladies pia asanteni for the part that you're doing, sio? Tu encourage wase wengi tuendelee sana. Ni ukweli sana, you are the true definition of charity begins at home. Okay. Yes. One minute before kutoka kwa studio. Yes. Tumetaka kuambia wenye wanatazama. Sorry, yes. Kiswahili ndio inateleza. Watamazaji ni sawa. Hiyo. Yes. Wakitaka kututafuta wanaweza tutafuta kwa www.metrokenya.org. metrokenya.org. www.metrokenya.org. Na Color My World. Instagram color_Kenya, Twitter color_Kenya, Facebook Color My World Kenya. Okay. Yes. Thank you. Alafu tuko na feedback of course kwa social media from Anno Kumu. Watu wanasemaje kwa interwebs maze? Watu wamekubaliana nao. We have Shamola hapa amesema big up sana kwa hao masela wa kusave street kids. Much love from Mombasa #HeyKingori. Tuna accept. Alafu tuko na mwingine hapa. Yes. Carolicious Line anasema that panel is just wonderful. Your work will be rewarded. Thank you for raising a generation with hope. Yes. And then we have another one from Abdallah Mdambo who says, naupongeza sana kwa kazi yenye mnafanya na watu kama hao ndio government inafaa kusaidia ili wazidi kusaidia wengi zaidi, but only God will pay them. And then we have another one from Benjabella who says, the Color My World is doing a great job brightening the future of kids. True. And then another one from Fiona who says, I am so touched and inspired by what young people are doing. Check ambitious girls and plant a smile too. They are doing an amazing job. And then another one here from Blue Stacks Kenya which says, we really salute Color My World. We as Blue Stacks Kenya are looking forward to joining hands with them. Thanks for the good job. Ni hayo tu. Okay, that's very good feedback. First of all, I think I really respect the fact that kuna watu wana appreciate job yenye our beautiful ladies and gentlemen wanafanya.